marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxay noo soo soconaya cashirkeenii food analysis and analytical technique, specifically chapter 1 introduction to food analysis. marka cuntada la analyze garanayo qodobadan ka socdana waxaa kamid ah structure-ka waa qaabka cuntadu qaab dhismeedkeega iyo chemical iyo physical, specifically chemical iyo physical iyo chemical qaabka u jirto. maanta cashirkeena ka hadlayna waxaa la tahay structural organization ama structure-ka ama qaab dhismeedka cuntada isku haysato. markaan ka hadlayna structure-ka waxaa la yiraahdaa structural organization of the component within the food also plays the large role in the determining physiochemical properties. halkan maanta ka bilaabayo horaan usoo sheegay maanta, laakiin anoo bartamaha socda ayaan kayoga go-ay video hore ni soo duubay, laakiin waan kusoo wada celinayaa. markaan ka hadlayna structure of the food ama structure ama qaabka organization ka cuntada isku haysata, every single cunto kastaaba of the components within the food plays also large role, door muhiim ah buu ku leeyahay determine for the physiochemical properties, physical and chemical properties. quality attribute tayada cuntadu ka qayb qaata structure-ka ay leedahay, and the sensory characteristics iyo astaamaha dareen, because waa dhadhamadii, urtii, aragii, cuntada qaabkeegii oo dhan, and of the many foods. Hence, two foods that have the same composition can different quality attribute if their constituents are organized in different. waa kan waxaa jira two foods that have the same composition, laba cunto composition-koogu same yahay, maxaa dhacaya can have a very different quality, tayadooda kala duwanaysa attributes if their constituents horan soo sheego composition-koogu are organized different, hadduu si kala duwan u habaysan yahay. tusaalaha maalinta ay ku joogtaan oo bilaabaya. markaa tusaaleenan wuxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo alxamdulillah, wuxuu ka hadlayaa for example if a carton of ice cream taken from the refrigerator, carton of ice cream ku jiro, marka ice cream kan marna composition kiisa marna structure kiisa bedelmi doono. marka tusaalaha bay noogu joogtay. for example a carton of ice cream taken from the refrigerator has pleasant appearance and a good taste. markii laga soo saaray kartoonkan yare ice cream-ka ku jiro refrigerator baa laga soo saaray, pleasant appearance muuqaalkiisu aad buu fircoonaa, aad buu qurux badnaa, good taste dhadhamadiisu way wacnayd, but it allowed to melt, waa la dhalaaliyey, barafkii baa la dhalaaliyey, and then place it taken it back to the refrigerator, waxaa lagu soo celiyay talaagadii baa lagu soo celiyay. mar intaa laga soo saaray ice cream-ka componentskiisa iyo appearance-kiisa iyo tastigiisu very well bay hayeen, waxaa laga soo qaaday galaaseer baa laga soo saaray, waa la dhalaaliyey, dib baa haddana galaaseerkii loogu celiyay. It is appearance and texture change way isbedeleen dramatically and would not be acceptable to consumer, dadkii adeegad ma cuni karin. maxay isbedeleen? structure-kiisa bay isbedeleen. Thus there has been an adverse influence, saameyn xun buu ku yeeshay on the quality-giisa, because chemical composition is unchanged, chemical-ka ka koobna isma bedelin, laakiin structure-ka iyo appearance-ka iyo sensory-ga iyo isbedelay. sidaa daraadeed because of an alteration for the structural organization, structure-kiiyo qaabkii isku haystay marka hore uu is haystay, qaabku chemical isku haystay iyo physical, sidaa daraadeed waxay saameynaysaa sensory attributes-kiisa saameynaysaa, waa la bedelo, waa la dhalaaliyay, dib baa la isku keeyay, structure-kii baa isbedelay, constituent caused by the melting of ice and fat cluster, fatskii ku jirna isbedelay. The structure of the food to be examined the number of the different levels. haddaba qaab dhismeedkeega ama structure-keega waxaa loo examine gareeya ama waxaa loo baaraa heerar kala duwan. qodobka koobaad waxaa la yidhaha molecular structure baa la yidhaha, wuxuu dhexeeya 1 ilaa 100 nanometer. that nano haddaad maqasho waa very small, microscope baa lagu arki karaa. ultimately the overall physiochemical properties of the food depending on the type of the molecular present, cuntada waxay ku xidhan tahay physiochemical properties-keegu of the food depending on waxay ku xidhan tahay the type of molecules present,
nooca molecular cuntada ku jira their three dimensional structure and their interaction with each other midba midka kale xiriirka ka dhaxeeya micro kaas waxa molecular kan waa macro waa la very large wuxuu ka sareeyaa isagna up to wuxuu ka wan yahay 100 micrometer this is the structure that can be observed unaided human eye isha bini'aadamka la caawin baa lagu arkaa example sugar granule sonkorta burburkeega kamid large air cells species cuntada qaarkood u dhaxeeya raisinska qaabka u jiraan chocolate chips chocolaha chipska yare burburan baa kamida taas waa macro isha caadiga lagu arkaa kana waxa la yiraahdaa micro marka micro hadaan maqasho waa small kelmadda macrona waa large waa la arki karaa laakiin microga lama arki karo haddaba wuxuu u dhaxeeyaa 10 nanometer ilaa iyo 100 micrometer buu dhaxeeyaa sidee daraadeed the microscopic structure of the food can be observed in microscope but not laguma arki karo unaided eye and consistent for the region in material where the molecules associate from discrete phase ma dhaqaaqi karaan associate example maxaa kamid ah emulsion droplets-ka marka fat crystals-ka laga dhigaa kamid ah protein aggregate-ka kamid ah small air for the cells-ka u dhaxeeya kamid ah all these different cells level structure contribute maxay ka qayb qaataan to the all other properties of the food astaamaha guud ee cuntadu yeelanaysa such as texture-keega appearance-keega stability of the and taste-keega in order to design the new food si loo sameeyana to improve the properties existing ama to kale oo jirtay astaamaha si wax looga bedelo physiochemical properties waxaan ka hadlaynaa physiochemical properties markaan ka hadlayno physical iyo chemical properties ka cuntada physiochemical properties marka waa physical iyo chemical properties labadaba waan ka hadli doonaa markaan ka hadlaynaa physical iyo chemical properties dhowr qodob baan ka hadli doonaa physiochemical properties waxa kamid ah waxa la rheological optical stability falaafar baa kamid ultimately determine their perceived quality waxay ka qayb qaataan quality-ga cuntadu leedahay sensory attributes and the optical properties of the food waxay determine kartaa the weight of the interacting with the electromagnetic radiation cuntada marka lagu sameeyo analysis-ka electromagnetic radiation waxa la yiraahdaa qalab lagu analyze kara qaabka cuntada uu qabsato invisible for the region for the spectrum ee light-ka lagu arki karo absorption inay soo spectrum-ka light-kaas in cuntada soo nuugto scatter inay bayso transmission inuu ka dhex baxo and reflection ama inuu ka soo noqdo how sameeyo inicikas of the light for example for the full fat milk caanaha ku badan tahay duxdu ama dufantu ama labeento has a weight aad bay u caddahay appearance than skimmed milk caanaha duxda laga saaray because of the greater fraction of the light ku ka soo noqonay ma dhex mari kara spectrum-ka marka lagu tijaabiyo incidence upon the surface for the full fat milk is scattered ku dhex fidayaa due to the present for the light droplet isagoo fat droplet-ki ku jiro waxaa jira la yiraahdo rheological properties baa jira rheological properties food is determined by the way maxaa determine garaya habka that the shape for the food of the change cuntada qaabkeega is bedelo or the way for that food is follows into respond to some applied force ama qaabka ugu jirta ujeedo awood lagu tabaqay oo la doono in lagu baaro for example margarine waa saliid markay adkaatay hydrogen ku badan should be spreadable when the comes out for the refrigerator way marka refrigerator ku jirta saliidaha iyo wixii la mid ah way fadhiyaan marka laakiin dibadda looga soo baxo waa spreadable oo liquid kooga bay ku noqdaan when it comes out from the refrigerator but must not soft then the collapse the under for the weight when it is left on the table marka la miiska laga dul tago waxa kaloo jira waxa la yiraahdaa stability of the food cuntada deganaanshaha stability-gaasi waxay noqonaysaa in aad adkayso temperature change ka adkaysato microorganism-ka enzymatic-ka cuntadaasi very stability waa pillars for the food security-ga qodob kamid ah waa la analyze karaya qodobkaana marka laga hadlayo stability for the food is measured on its ability to resist the change cuntada xitaa inay qurunto xumaato ayuu adkaysanaysaa marka that called stability baa leedahay you have to analyze the stability of the food no wala analyze karayn kara hadda markaan ka hadlayno the stability of the food is measured on the ability to resist maxay adkaysanaysaa changes in its properties over time muddo dheer these changes may be chemical
chemical buu noqon karaa physical ama biological in the origin chemical stability refers muxuu sheegay the change isbedelka in the type of the molecules present molecule ku jira cuntada with due to the chemical or the biochemical reaction example fat rancidity baruurtii ama fatiska bayna qurunto adkaysanaysaa enzymatic iyo non enzymatic tusaale Brownian reaction food chemistry kana ku arki doonteen waxa la yiraahdaa falafel baa jira falafelka wuxuu ka hadlaa waa kelmadda falafel waa macno ballaaran food preservation ka arki doonteen hadii yiraahdo wuxuu sheegaa macno ballaaran dhadhamadii baa kamida urtii baa kamida palatability baa kamida marka the flavor of the food is determined by the way for the certain molecules in the food interact lo xidhan the receptor of the mouth test arabki waa dhadhamadii koob nose waa smelki for the human being bini aadanka urta iyo dhadhamada cuntadu waxay ka qayb qaataan quality-ga marka waa inaad analyze garan kartaa ama had garan kartaa maadooyinka ama chemicalska ku jira ee cuntada siiya urta iyo dhadhamada haddaba the perceived flavor dhadhamada iyo urta la helay of the food product depending on the type of the concentration waa inay nooc gooni ku bataan flavor constituents oo flavorka keena within it oo cuntada ku dhex jira is the nature for the food matrix as well as marka sida daraadeed food matrixka cuntada as well as how the quick the molecules move from the sensory for the mouth to nose sida u taabanayaan qodobka marka sensory attributes waxyaabaha cuntada urta iyo dhadhanka iyo aragga kaga qayb qaata cuntada quality-geega ultimately the quality and the desirability of the food desirable iyo undesirable characteristics wax la dhanka soo sheekeyn jirnay desirable waa astaamo qofka cuntada laga rabo inay yeelato undesirable waa kuwa loo baahnayn ultimately the quality and the desirability of the food products is determined by the interaction with the sensory maxaa cuntada desirable characteristics intay leedahay maxaa lagu garanaya tusaale waxa lagu garanaya visionka aragtida lagu garanaya cuntada markaas soo aragto muuqaalkeega ku taqaanay inay fiican tahay in cuntada waad garan kartaa test dhadhamada smell feel inaad dareento cuntada taabasho hearing cuntada qaarkood properties-kooda waa la maqlaa for this reason haddaba sababadan soo sheegnay the food properties for the new improved food is usually tested by the human beings to ensure maxaa la hubinayaa that they have acceptable and desirable products before they are launched onto the market cuntada intaana suuqa aan la keen waxaa jira hadda waxa la yiraahdaa method for the analysis cuntada marka la analyze garanayo methods baa loo maraa methods of analysis cuntada qaabka loo analyze garayo waxaa jira hadaba there are many techniques marka laba qodob aan soo sheegnay after the markaan ugu horeystay the first day han bilownay food analysis and the analytical techniques wax la yiraahdo ka soo hadalnay waxaa jira waxa la yiraahdaa there are many techniques baa jira haba badan to analyze the food cuntada lagu analyze but each mid kastaba had drawbacks yar ku leeyahay compromises buu leeyahay sidaa daraadeed you must be selected the technique waa inaad technique cunto kastaba ku habboon ku dooran kartaa waxa weeyaan sidaa daraadeed you must be selected the technique that is required for the it is into your system kan adu cuntada had ku baadho cuntada maxaad ka baadhaysaa ama waxaad ka baadhaysaa mineral baad ka baadhaysaa ama macromolecules baad ka baadhaysaa fat baad ka baadhaysaa element horaan soo sheegnay result is such the formulation for the processing meat tusaalahaan haddaba waxaa jira cuntada markaad baadhaysad analyze karaynayso ma la analyze karay may waa criteria for the selection analytical technique criterion baa jira precision baa kamid accuracy baa kamid reproducibility baa kamid simplicity baa kamid cost baa kamid speed baa kamid sensitivity baa kamid simplicity baa kamid safety baa kamid destructive ama non destructive online iyo offline officially approved qodobadan haddaba maxay kala yihiin qodobada baad eegaysaa haddaba precision waxa weeyaan a measure for the ability to produce an answer between the determination performed by the same scientist or the group of scientists using the same experiment and the same equipment for the approach kalmada precision waxa weeyaan saynisyahanna kala duwan ayaa experiment bay cunto ku sameynayaan way baareen waa kan a measure waa cabirada of the ability to produce la soo saari kala an answer between ka dhacsa determination la share performed by the same scientist or group of scientists using the same equipments